කියන එක මොකක්ද දන්නේ ඒගොල්ලෝ දැන් මේ අහන්නේ ලොකු හඳුනේ මේ ඒගොල්ලෝ මේ ජන රටවල් වල ඉන්න ජනාධිපතිවරුන්ට මෛත්‍රී කරන්නේ කොහොමද අපි මෛත්‍රී කරන්නේ නැද්ද කරුණා කම්පැෂන් කරුණා කරන්නේ කොහොමද කරුණාව ඉතින් මේ සුවපත් වේවා නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා කියන like අපි කතා කරලා හිටියේ. So Nithandra, you can read the question. So how to develop compassion for the presidents in this world? How do you see the Dhamma in the West? Second question. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ For money. දෙවෙනි ජෝන්ගේ ප්‍රශ්නේ බටහිර රටවල එක්ත ධර්ම රකින්න කොහොමද මොකද දැන් අර ධර්ම වගේ සල්ලි වලින් විකුණනවා ඔය ඒක ඒ රටවල උත්තරන්නේ මේ රටෙත් කරනවා. So Francis, it's not that only in foreign countries that's happening already in Sri Lanka also. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ධම්ම රාජ්‍යද කියන්නේ හරියට තියෙන අය වගේ ඒවා. දහම වගේ ඒවා පන්ති තියෙනවා. ඉතින් මොකද කරන්න දෙයක් නැහැ ඒකට. So there is nothing to do about it. It's easy to answer. ඒකට අපි පන්ති ටිකක් අපි හදාගෙන හරියට යන්න ඕනේ. එච්චරයි හොඳ. The only thing අපේ පිරිසක් වැඩි කරගන්න ඕනේ. we can do is have whatever we do, like we have the classes here or practice here, do it as best as possible, and by that we might get more people here. So that's the only thing we can really do about that. දමරාගිතයන් මේ පගුණ්ඩාසල අවිද්‍යාව ගැන දිගටම සූත්‍ර කිව්වනේ අවිධර්මයත් එක්ක නේද? ඉතින් ඒ වගේ අන්න ඒ වගේ සූත්‍ර So actually Dharmarakita had this number like series of talks on ignorance, and it was connected with the like basic introduction to Abhidhamma things. So they had like the pure Dhamma there, so things like that. ඒවයි සරලව ඒවා කියා දෙනවා නම් මේමයි ඉතින් අකුසල දෙක හොඳට කියා දෙනවා නම් or if people රවට්ටන්න නැතුව if people explain in a easy simple way basic things, like at least like how to recognize the wholesome and the unwholesome, how and not to get things confused, so things like that. හරියට යන පාර පෙන්නනවා නම් අර This මාර්ගය this like road or way of doing things, that's called the Eightfold Noble Path. Explanation about that in a clear way, that things like ඒකත් එක්ක දස කුසල් ටික කියා දෙනවා නම් ඉතින් මිනිස්සු හරියනවා. That is for the Westerners, this explaining about things like the 10 grounds for doing merits. ඉතින් ඒක දිගටම කියන්න ඕනේ කට්ටියට. One needs to like continuously explain those things to people. දස කුසල් දස පින්කිරියවත් ඒවට කියා කරලා There are like 10 wholesome things and 10 grounds for doing merits. දැන් ශ්‍රද්ධාව තියෙන්නේ. ඒ ශ්‍රද්ධාවේ පිටවන්න ඕන කොහොමද? So as is actually connected to what Lokam said yesterday, the other day, that Saddha, faith or confidence is the real beginning. So you need to establish the people somehow in some level of Saddha. මහානාම සූත්‍රයේ තියෙන උපාසකෙක් වෙන්නේ කොහොමද? උපාසිකා සිල්වතෙක් වෙනවා. So there is Mahanama Sutta somewhere which talks about a proper lay follower. So දැන් අපි මේ සීලයක් කියලා කියන්නේ නැතුව මේ ඒක කියන්නේ නැතුව කතා කරන්න ඕනේ. ඒක හරි අමාරුයි ඒක නේ. So there is this way how people they try to talk about practice, meaning like let's say what you might call a meditation practice, omitting the virtue part or aspect, the sila aspect. So then that is a very difficult thing for like
getting into the practice without that is difficult. ඊළඟට තමයි මේ සතිපට්ඨාන වගේවා එකපාරටම ලොකුවටම දාන්නේ මේ හිත ගැන කතා කරන්න ඕනේ නිකන් ඈ හිත ගැන කතා කරනකොට ඒ හිතේ මේ හිත නිකන් හිප්නොටයිස් කරන විදිහට නෙවෙයි. So then also it's difficult and it's probably not too good to try to put people immediately in these deep teachings of developing satipatthana. Instead of that, one should start talking about just the mind, the nature of the mind. Lokam says not in a way that is like this hypnotizing or mesmerizing. Some people, when they talk about the mind, they are actually kind of mesmerizing the audience. So not that way. So just talking about the nature of the mind. Because if you start getting into this mesmerizing or hypnotizing or suggestion kind of way of talking, you are going outside of the Buddha's teachings. විදිහට ජීවත් වෙන එක්කෙනා මේ ආස්වාද ප්‍රාසද දැනගෙන කොච්චර වෙලාවක්ද කියලා අහලා ඒකට මානසිකාරය කියලා දීලා ඉතින් පුරුදු කරගන්න ඕනේ. So you can say something like this now. Each day, let's say we have 24 hours. So and you are breathing all the time. So how much do you know about the breathing happening? So then you tell them that normally people say we are not that. So then you say then it's maybe a good idea to start paying attention, start being aware of the breathing, and with that you little by little get them into like this paying attention and noting it. Some beginners are taught from the first day, first hour, to do fire breathing. And it makes them, with no training, no siva, it makes them crazy. So no, this is no need to explain anything wrong. This is a wrong practice. This is not the way to do it. So there is a way that is there in the scriptures, that the way the Buddha explains. So no need to, like what I think what Lokan is trying to say, no need to go outside of that. So if somebody is doing that, so you need to tell them, no, we don't do it. Like this is not the way. You can follow the rising, falling of the abdomen or something. හැම කෙනෙකුටම හරි නෑ. නේ ජොන් කිව්වා අර පළකයට ඒක කියා දෙනවා ඒ අයත සීලයක් නෑ මොකුත් නෑ. ඒක කරුවත් පිස්සුවක් හැදෙනවා. ඔව් හැදෙනවා පිස්සු හැදුනනේ ඊට වැඩි හැදෙනවා. Well, what you say is true. If they are not based in anything and they do this is like wrong. Lokam says for this is like practice that was kind of spread or promulgated by Sunlun Sayadaw. And Lokam says it worked okay for him, so good, but this is not what is described in the scriptures really. So බුදුහාරෝ කාටත් හරියන විදිහ කන්නේ නේ සතිපට්ඨානෙ කියද්දී තියෙන. So the like universal kind of general teaching that's basically supposed to be suitable to everybody or as many people as possible is the satipatthana. What is that in satipatthana? So you can ask whenever Sunita to write on the board. ඉතින් මේ හොඳට විවෘත බණක් තියෙද්දි මේ එක එක්කෙනා කරපුවා ගම්පා ප්‍රේමසිරිස යවඩෝගේ රෝන් සයිඩ් නේ. So Lokasis is රෝන් සයිඩ්. This is open teaching. The Buddha just taught something, but people now very often they catch something and taste. So sato. Lokohamdu said like now we can catch what he's and say this is the pema like Gampaha Pemasari method, okay? Sayado. Good. Sayado. Gampaha Pemasari Sayado. No, ajang sa Pemasari. In Ron
this. බුදුහාමුදුරු කිව්ව එකද ඊට වැඩි හොඳ? Because Yeah, this is it's one, there is the Buddha's teaching, and it's like you are like maybe something that's better than the Buddha's teachings. Look, I already made him famous. Right? සෝ එකම සතෝ. Right. ඔහු සිහියෙන් ඉන්නවා. සිහියෙන් ඉන්න පුරුදු කරනවා. So this is Alokamas probably quoting this is the beginning how the සෝ සතෝ අස්ස සති සතෝ පස්ස සති. the in and out breathing meditation instruction. So first line is so sato. So means he or the practitioner really. Sato means just having sati or if you like being mindful. අනේ මෙතන සතිපට්ඨාන කියන අරන් දෙනවා. Já si myslím, že Lokam tu chtěl dát to sousatu jako extra řádek. ධම්මරාජික. Že sousatu je první step a druhý je sato asa sati sato asa. සතිපට්ඨාන පොතද? මෙතන බලන්න. Some of these people are teaching. So එතන සතෝ විතරයි I leave when they come. සතුපාට පොතක් Jana තියෙනවා. also leaves. මොකද නෙමෙයි. Okay, we can discuss more, but Lokam usually is not very happy when it's turning into much into discussion. හරි හරි. අනේ මගේ කන්නඩියත් අදටම අලුතෙන්ම දාන්න යන්නම නේද? මගේ කන්නඩි දෙක තොරකම් කරන් ගිහලා තියෙනවා. අලුතේව තාම නෑ. අලුත් එක ගෙනත් තියෙන එළියේ තියෙනවා. ඒකත් තොරකම් කරන් යන්න. සෝ සතෝ පරමාණ්‍ය වාක්‍ය සෝසතෝ. ඔව් සෝ සතෝ. දෙවෙනි අස්ස සති. සෝ අස්ස සතෝ පස්ස සති දෙවෙනි එක. අස්ස සතෝ පස්ස සති. මෙතන හොඳට කියා දීලා තියෙද්දි කාට විදිහට උයිසයඩෝ මේ රෝන්නේ ඔක්කොම මන්නම් ඔය එකක් පිළිගන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව එක විතර පිළිගන්නේ කියලා මම දන්න මට මගේ පිළිගත්තේ නැතත් කමන්නේ නැහැ කියන්නේ. Even if you don't මම accept ඔක්කොම යා ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. if you don't accept what I say, but I don't accept these, I reject all these things because for me, as the original teaching of the Buddha, and like pasting these other things there, Lokam does not accept that. මේකේ විස්තරයක් කියනවා මම. So I am going to read you a little bit of the explanation given for that. What is there in the scriptures? කපිල මාත්‍යාට දෙන්නට බින්සිද්ද වෙච්ච අකුරු ලොකුවට පේනවා. So then, much marriage to Mr. Kapila because now I can see the characters in the book properly. දීගං වාස සාත්තෝ දීගං පස්ස සාමිති පජාන දීගං වා අස්ස සන්තෝ. බන්ද අපි පළමුවෙනි සෝසතෝ දෙවෙනි ඒවා මොකද? දෙවෙනි එක. දැන් එනට සතෝ සිහියෙන් ඉන්න අස්ස සති උස්ම පිට උස්ම ගන්නවා. අස්ස සති දෙක අස්ස සති පස්සේ. tak druhý, že má být asa sati. පෑන එක ඉවරයි. පෑන ඉවරයි. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් පැත්තේ පෑනන්නේ. හොඳයි මම. ඒ බෝඩ් එකක් මොකක් හරි අර සබ්බන් වලින් ගහලා එහෙම නිසා සබ්බන් වලින් පියලාද? ඔව්. හරි හරි. That's the combination of the So before the first council, everything was repeated. Right? මංගල සබ්බන් දාලා හේදුවද? ඒක හේදුවේ නැද්ද? So anyway, so the first line Lokam mentioned is just the being mindful. So the second අස්ස සති හුස්ම ගන්නවා. And second step is breathing in. ඒක මුමනාවට නෙමෙයි හුස්ම ගන්න එක. It's not a controlled breathing. නිකන් ස්වභාවික හුස්ම. සිද්ධ වෙනවා. ඔව් ස්වභාවික ඒක දැන් මංගල නන්නේ. තමලා චිත්‍ර කරන්න බෑ වැඩි. නිකන් ස්වභාවික හුස්ම යන බව දැනගන්න ගන්න. මේ නිකන් ස්වභාවික Oh, තෙරුවන් සරණයි. මම පොඩි වැඩක් මාත්‍ය භාවනා පන්තියේ.
මහත්තයා කොහෙන්ද මේ හම්බ මේ කොහෙද මේ මම උඩුදුම්බරින් ඉඳලාද මොකද්ද මහත්තයා කියන්නේ සැප දුක් නම් ඉතින් එච්චරම නෑ හොඳයි මේ නිසාන්තට කතා කරන්නකො හොඳයි මොකද මම දැන් පන්තියක් ඒකයි තෙරුවන් සරණයි එමන් ගෙවල් හදපු දිහාර යන්න ගෙවල් හදන්න කකුල කැඩුණානේ ගෙවල් හදන එක නතර වුණේ තව ගෙවල් ටිකක් තියෙනවා අර නකින්න කරේ පැත්තට ඔව් දැන් ගෙවල් 80ක් වතුර බොනවා ජල පාදුව නිසා This is hidden teaching. So දැන් උස්ම ගන්නවා උස්ම නිකන් මේ තියෙන උස්ම ගන්නවා තියෙන විදිහට උස්ම මේ විදිහට නෙමෙයි කොහොම නෙමෙයි It's not any kind of controlled or forced breathing. It's just the way the body just is breathing in or breathing out, how it's naturally occurring in the body. දැන් එම උස්ම අරගෙන පිට කරන භාවනාවකුත් තියෙනවා ඒක ඇත්තට හින්දු ක්‍රමයක් ඒකත් උගන්වන්නම් මම So Lokam actually learned this way where you control the breathing in and breathing out. He has learned it himself. It's a Hindu kind of way of practicing, but it's not the satipatthana. ඒතකොට මේක ස්වභාවික උස්ම ඒතකොට මේ සතෝ සිහියෙන් බලාගෙන ඉන්නවා So you watch it with sati. ගන්න Attention. සතෝ පස්ස සතියක උස්ම පිට කරන එකත් බලාගෙන ඉන්නවා And the out breath as well, you watch it with sati and attention. ඊට දීගන්වා එහෙම ඉන්නකොට තේරෙනවා පෙලක් ඒවා දිග උස්ම Ek tunweni. ඔව් So the third level is as you continue doing that, so you are just mindful. As you are mindful, you start. දෙවැනි එක වෙනිට දෙවෙනිද? ඔව් දෙවැනි මම තුන්වෙනිට දාලා. කමන්න තුන්වෙනිට යන්න අර පළවෙනි සෝ සතෝ. ඔව් දෙවෙනි සතෝ පස්ස සති සතෝ. ඔව් අර දීවද? ඔව් අනිත් එක දීගන්වා So Is it sati or manasikara at this point? කමන්න මොකාරි කරන්න කියන්නේ So the next one is as you observe the in and out breath, this sati. So sometimes you realize the in breath or the out breath is the long one. දැන් මේක වෙන්නේ ආන්දරෙන්ද අපාතුට ගෙනන්න පෑන් No quando se está escrito nem protegemos nem priemito. Hari. ඒතකොට දිගට උස්ම පේනවා So he sees, the practitioner sees that now it's the long in breath or long out breath. දිගට පිට වෙනවා පේනවා උස්ම කෙටියට උස්ම යනවා තේරෙන එක කලවමේ තේරෙන්න පුළුවන් Itu ඊළඟ කෙටිය රසං. So the next step is rasanga. Like sometimes you understand the breath as long or in breath or out breath as long. Then sometimes the practitioner understands or sees the in breath or the out breath as short in breath or as short out breath. මේක මේ ගම්පා ප්‍රේමජානන්ගේ කතාව කියලා දාන්න එපා කියන්නේ හේගිලා. හේගින් දාන්න මේ බුදුහාමුදුරන්ගේම කතාව කියලා. So don't put like a label, this is the Gampaha Pema series teachings. If you want to put a label, you put a label, this is this Buddha's teachings. රසං වාසසන්තෝ රසං අසසාමීති පජානාති මෙතන ඇත්තටම මේ පජානාති කියන වචනේ උගාක් වැදගත් වෙනවා කියන්නේ So with these lines there is always the word pajanati, so which in the rough translations is like he pajanati about the in-breath, that is රසංවා it's translated as he knows or recognizes. රසංවා පසසන්තෝ රසං පසසාමීති පජානාති රසං පසසාමීති ඒක දිග කෙටියට උත්ම ගත්තා
So the important word here, the kind of key word for this stage of practice is the word pajana. හොඳයි. පුනීත වාඩි වෙන්න. ඊළඟට මම කියන්නේ. ඈ? So this stage has the word pajanati, which is in English translated usually as he knows or clearly like recognizes. ඔව් පජානාති කියන්නේ ජානාති අපි දන්නවා මේක. පජානාති හරියටම දන්නවා. So Lokam says this janati is means like knows, and pajanati is like clearly knows, but I think the is good word for that is like recognizes. So නිකන් ඉන්නකොට ජානාති අපි හුස්ම ගන්නවයි කියලා දන්නවා. So like if you are just normally staying, then you know this is like in breath. ඔව්. අනිත්‍යතාවට අපි භාවනා කරන වෙලාවට මේ කියන විදිහට මේ සතුව සිහියෙන් ඉඳගෙන ඒකට මේක කුසලයක් බවට පරිවර්තනය කරමින් So now when you start practicing, you turn the in and out breathing, which is happening naturally, into a wholesome thing. ඔය ඒක මේක මානසිකාරය නෙවෙයි. This is not about attention. කුසලයක් බවට පරිවර්තනය කරමින් හුස්ම. So when the breath itself has been turned into something wholesome. පැය 24ක් හිටියේ එක්කෙනා විනාඩි 15ක් 20ක් ඉන්නවා මේ විදිහට. So somebody that stays meditating basically all day long, they might manage to have accumulate like 10 or 15 minutes of this wholesomeness of practice in a day. ඔව් ඒතකොට දැන් කෙනෙක් අපි කියමුකෝ මේ වැඩ කරන කෙනෙක්. Let's say there is somebody that is working. ඉතින් එයා වැඩ ඉවරලා ටිකක් වෙලා ඉන්නවා මෙහෙම. After finishing his work, he just like rests a bit, just resting, staying without doing anything. ඒක කරන්න පුළුවන් කාට? That anybody can do that. ඔව්. දැන් ඉතින් අපිට ඒක තමයි තේරෙන්නේ. නෑ. නෑ. ඔව් දැන් මොනවද රස්සාවක් කරනවා. ඔව්. ඒ රස්සාවක් කරලා ඇවිල්ලා දැන් ඉතින් එයා පැය 12ක් විතර මාගේ වුණා කියන්නකො. ඔව්. ඇවිල්ලා ඉතින් ඉන්නවා නිදාසේ. ඔව්. ඒ නිදාසේ ඉන්නකොට එයාට පුළුවන් මේ නිකන් ඉඳගෙන මේම ඔව්. ටිකක් බලන්න මේ. So what Lokam meant, like if somebody that is normally working, if they come here for a break, so even if they stay here for a day, they are able to do this, just like sit and just be there and observe these things. නිදාතනකට වෙලා පුළුවන්. So if you go, අරඤ්ඤයක් රුක මූලයන් so because the things mentioned in suttas as the roots of trees or the forest hermitages are not so available, but you can come to a place like our meditation center where you have freedom, you are free to do what you want. දැන් එතකොට මේ දිගට කෙටියට වැටෙන උස්ම මේ ඇතන් වලට දිගට වැටිලා ඊළඟ සැරේ කෙටියට තේරෙන්න පුළුවන්. So sometimes it's now this we are at the level of long and short, so that level it's kind of all mixed up. So the in breath might be understood as long and the out breath as short or the other way around. ඒ උස්ම තියෙන හැටියට බලන්න ඕනේ. So the what is needed is just to watch the breath as it's naturally occurring. ඔව් හැබැයි මේක මේ බලන්න පජානාති කියන එක ප්‍රකාශයෙන් හොඳටමනේ. So the word used here is pajanati, and that means sati. So it's like mindfulness and clearly recognizing the in and out breath, as long or short or whatever it is. ඔයනට සබ්බකාය පටිසංවේදී අසසිස්සාමිනි සික්කති. So the next stage is සබ්බකාය කියන්නේ it's usually translated as experiencing the whole body. He trains himself. එතන whole body කියලා කියන එක ආස්වාද ප්‍රාස්වාද ඔක්කොම මේ. So here the whole body refers really to the breath body. ගත්ත උස්ම හොඳටම ක්‍රියාත්මක වෙච්ච තේරෙනවා. So that at this level, the yogi is
able to follow the breath as soon as the in-breath starts happening. The yogi is already paying attention and knowing that this sati and kind of following or observing the in-breath until the in-breath finishes. අද කවුද මන් දන්නේ මේ නාය මෙන්න මේ කතාවක් කිව්වා. එහෙම නෑ මේක කාලය තේරෙන්නේ. So here the long and short, just to make sure that it does not mean about length. Length as a dimension, like space dimension, it means length of time. So it's like, as you can say, the in-breath is going on or happening for a longer time period or for a shorter time period. It has nothing to do with like imagining some like long breath or short breath. දැන් එතකොට ඒකේ හුස්ම ගන්නවා හැම හුස්මක්ම තේරෙනවා. හැම හුස්මක්ම එකකට අඩු වැඩි හිත එහෙම දුවන්නේ නැතුව දැන් ඉස්සෙල්ලා අද්දීකන් වත්තන් ඉව හිත දුවනවා. දැන් මේකේ නැහැ. ඒකයි සික්කති කියන්නේ. සික්කති කියන්නේ. So then the word here is not pajanati. So the stage before uses the word pajanati. At that level still the mind runs of the object to different objects. But at this level, which is in English they translated he trains, but it sounds like it's like trains means not that he's actively training, but he has achieved the level where the mind really stays with the in-breath for the whole of the in-breath without running anywhere else. ඊළඟට පස්සම්බයං කාය සංකාරං අත සිස්සනයි සික්ක. පස්සම්බයං කාය සංකාරං කියලා කියන එක හුඟක් වැදගත් එකක්. So the next step is පස්සම්බයං. This in English is usually translated as tranquilizing the bodily formation. He breathes in and he trains dust. Actually it's like in English they put it like this, he trains dust, I will tranquilize the bodily formation or whatnot. So Lokam says this part is very or quite important. ඒ කියන්නේ මේ පස්සම්බයං කාය සංකාරං පස්සම්බයං කියන්නේ ස්පර්ශය වෙනවා. මේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද ස්පර්ශය වෙනවා ස්පර්ශය වෙනවා තේරෙනවා ස්පර්ශය වෙනවා පස්සයයි වේදනාවයි ඒක ස්පර්ශය වෙනවා තේරෙනවා. So කාය සංකාර. So මෙහි කාය සංකාර කියන්නේ චෛතසිකවට. චෛතසිකවට. So when this talks about the bodily formation, what it means is the mind factors that are happening there. So as the yogi observes the breath, he starts recognizing the especially feeling and perception, sanya, vedana and sanya that are happening together with the in and out breath. So එතකොට ස්පර්ශය තේරෙනවා. And the contact is understood and the other mental concomitants. වේදනා සංඥා දෙකක් තියෙනවා කාය සංකාර. And that's the bodily formations mentioned here is especially the එතකොට contact, the feeling and perception. ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරනවායි කියලා නෙවෙයි. So then we don't say he is doing an and out breathing. ඔව්. ඒ පත විස්ථානේ සික්කදී ගන්න විතරනේ. ඉතින් එතන ඊට පස්සේ මේ සතිපට්ඨානේ මේ කියනවා මේ වෙන කතාවක්. අර ආනාපාන සූත්‍රවල වෙන කතාවක්. So now up to this point, the Satipatthana Sutta explanation about in and out breathing sati. And there is one sutta in Majjhima Nikaya around 119 or something like this is called Anapana Sati Sutta, the discourse on the in and out breath sati. So up to this point they describe it in the same way. And this is the point where the Satipatthana Sutta and that the Anapana Sati Sutta like diverge. දැන් මේ සමත ටික කියා දුන්නා. So up to here this is a little bit of tranquility
practice. No. හොඳටම That was එතකොට explained. හොඳටම වේදනා සංඥා දෙක හොඳටම ප්‍රකටව තේරෙනවා. So up to this, when the yogi reaches this point, he has practical experience and understanding about feeling and perception happening within the watching of the in and out. ඔව් ඉතින් ඒ ටික ඉතින් එතන ධ්‍යාන ලබා ගන්න පුළුවන්. With some yogis, they might achieve the jhana at that point. ඒක ධ්‍යාන කතා මම කියන්න කැමති නෑ කියන්න. So I don't like to talk about absorptions too much. ඔය සේයතා බික්කවේ දක්කෝ බමකාරෝවා බමකාරන්තේ දීවා දීගං අජ්ජන්තෝ දීගං අජ්ජාමීති පජානාති. So then this Satipatthana Sutta really stops there. Like that's as much as it explains about the in and out breathing. Now in the Satipatthana Sutta, the Buddha gives a simile for the practitioner. So there is this Bhamakare Vadabhasda කියන්නේ. නෑ බ්‍රහ්මකාරයෝ වෙනම කට්ටිය ලියවන පට්ටල්කාරයෝ. So I don't know. මෙතන නෑ ලියවන පට්ටල් කරපේලා. So they were like ඉතර පුටුවක් තිබුණා නෑ. what do you call that? Is it a light? ඒගොල්ලෝ This වෙනම kind of කට්ටිය. spinning thing, light? Laid. Light. L-A-T-H-E. Yeah. So, but I don't know if people who are a bit. So I will just අර තින්න අර describe. කනුව අර කනුව. මම දන්නා හැබැයි අර ඒ වචන එච්චර නෑ නේ. So this is the thing. So it's used these days both with wood as well as metal and other things. So the idea behind that is you need to like shape. You want to shape something, so you fasten it, and there's like a motor or something which starts spinning this in very high speed. So then you have like sharp tools that you just put there, and by that you shape the wood or metal or whatnot. So in the Buddha's times, there was a profession that was like lathe, you know, lathe artisan, let's say, like master of this kind of preparing wood this way. So this Buddha uses the simile. It's like the master artisan of lathe or his apprentice. Whenever if they are putting the sharp instrument that shapes the wood for short time, they know they are keeping it with the spinning chunk of wood for a short time. If they put it there for a long time, they know they keep it there for a long time. එතකොට දැන් මම බ්‍රහ්මකාරයෙක් ඉස්සර. මට ඒව පුරුදු වෙලා තියෙනවා. So Kam says he used to do that when he was a youngster. ඔව් ඒ කටුව හිමින් තියන්නේ. එකපාරට දිගොත් කැඩෙනවා තුවාල වෙනවා අංගිත් You වදිනවා. have to be extremely careful, and it takes quite a lot of skill because you have to put this blade there firmly, but very little, because if you do it too fast, you can get hurt and everything. ඒක අතේ හුරුවක් තියෙන්න ඕනේ ඒක ගානට තියන්න. You have to train your hand to put it there exactly in the correct speed. පොඩි measure. ඉරක් ගහන්න. So and you start with really like removing the wood little by little, so it makes a like small grove. ඒක හිමින් මන් දිගේ එකක් කරනවා. Huh? හිමින් ඒක දික් කරනවා මේ And මත. so you put Like a it part there, eye, you isn't do it? small grooves, and then you move it just a little bit, and it just is extending the groove. ඔය ඒක දිගට කෙටියට කපන. But the master or the apprentice, they have trained in this, so they know exactly like when they are applying the blade for a long time or for a short මේක time. ඒකෙත් කියන්නේ පජානාති කියලා. But with that one, the simile says he know the word used there is the pajana. ඒ බ්‍රහ්මකාරය දන්නවා. That means the they apprentice mean or the that. master, they clearly recognize or clearly know that they are doing it in that way. ඒ වගේ පස්සම් බයං කාය සංකර. Sorry, is this a simile for the way you put your attention on your breath in a way? So then you have to do it at the right kind of intensity.
අර කැලි තියන්න අර උපමාවේ කැලි තියනවානේ. ඔව්. හරි අවධානයෙන් ඇවත අර මේ විදිහින් අපි මේ විදිහින් අර උස්ම ගන්න අවධානය ඔව් ඔව්. ඇවගෙනද? ඔව් අවධානය. So yeah, you are correct. එතකොට මේ දැන් මේ විදිහට කරන්න කිව්වේ. ඉතින් අජත්තං වා කායේ කායං So then what comes next is there is a refrain in all throughout the Satipatthana Sutta. So that is what follows next. ඒ උපමාව මේකට ගන්න එපයි කියන්නේ. උපමාව බුදුහාමුදුරු කියා දුන්නා. But don't take the simile too much. The Buddha gave the simile, but I think what Lokam says, don't overthink the simile itself. මේ බුදුහාමුදුරු මේකට උපමාව දකින්න නැති මේ බෝසත් කාලේ ඉතින් හැමතැනම මිනිස්සු වැඩ කරන තැන් වල So the Bodhisattva, that means Buddha, before his enlightenment, he used to travel around in the ancient India. So he must have seen all kind of artisans and other people. So he must have seen also somebody doing this. That's why he just gives it here as a kind of illustration. Oh, ඉතින් අජත්තං වා කායේ කායං. So what comes next is this section on the internal, external, and so on. ඉතින් මේව ඉන්නකොට ඉතින් අජත්තං වා මේ තමුන්ගේ ආස්වාද ප්‍රාසාද මේ හොඳට පේනවා. අජත්තං වා ඉතින් බහිද්ධාවා කායේ කායං. මෙතන බහිද්ධ කියලා කියන්නේ තව කෙනෙකුගේ නෙවෙයි. So like this, within himself, he understands his breath, or like one's own breath. Then the next one is Bahidha, which is translated sometimes as outside, somebody outside's breath. So Lokam says that is not what is meant here. බාහිද්ද කියලා කියන්නේ දැන් මේක මෙහෙන් බලාගෙන ඉන්නකොට මේ අජත්ත කය තේරෙන්නේ නැතුව බාහිද්දව මෙහෙන් තේරෙනවා ආස්වාද ප්‍රාසාද. So here this refers to what one can call still one's own breath, but the meditator, after reaching this level of practice, sometimes the breath is understood as one's own breath, and sometimes it's like without it. Like you have this kind of sense of self, so either the sense of self is missing there altogether, or the breath is perceived as something outside of the kind of observer. So people that have not trained before, when they get to this stage, they get scared actually by this experience. Sometimes at this level, they can hear the sound that the air is making when they are breathing in or out. So the untrained people that have just started meditating and reached this level, they can get scared by the sound of their own breath. So then මේ විදිහට දැන් බාහිද්ද කියලා කියන්නේ මේ තමා කියන මේ බොඩි අමතක වෙලා එතන මම කියන පුද්ගලයා අමතක වෙලා. So the Lokam says this external means you have forgotten, or like you don't perceive your own body or yourself, but you have this breath there. බහිද්ධාවා කායේ කායං අජත්ත බහිද්ධාවා කායේ කායං. So then the next line is both internally and externally. අජත්ත බහිද්ධාවා කායේ කායං. අජත්ත බහිද්ධ කියලා කියන්නේ තමුණුයි ඒතර මම කියලත් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද වෙනවා. මම නැතුවත් ඒක කෙරෙනවා. මගෙන් තොරව. එතන මගෙන් තොරවත් මම නැතුවත් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද තේරෙනවා. This is when this is mixed experience where the breath, there is like part of the breath happening as to yourself, really, so like mind breath, and next to it is happening the breath without.
I think the best thing to translate the internal and external is like within and without. Self. Not necessarily. No, වචන ගැන කතා කරනවා. සමුදය වය ධම්මා සමුදය ධම්මානුපස්සීව. So then the next one is seeing the nature of arising in the breath. මේ හට ගන්නවා තේරෙනවා හොඳට. So the yogi gets real understanding of the arising or coming together, arising of the breath. මේ චිත්තචෛතසික ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ මේ චිත්තචෛතසික මේ අරමුණත් එක්ක හට ගන්නවා So තේරෙනවා. because as was explained the last step before this section, before the simile was when already the yogi understands the main mind factor, that means that are always there, that is contact, feeling and perception and other mental concomitants. වය ධම්මානුපස්සීව කාය. Here together with the in-breath or out-breath, the yogis understands how the bodily and mind factors are arising. සමුදය ධම්මානුපස්සීව කියලා කියන්නේ Or then the එතන next ධම්ම one කියලා is, කියන්නේ එතන මේ චෛතසිකය. so here the word Dhamma, which is in English translated usually as nature, so here Okam says it means the mind factors there. ඒ ටිකත් එක්ක මේක තේරෙන්නේ. So that means first the yogi starts understanding සමුදය වය ධම්මානුපස්සීව. arising, then the passing away or disappearance of the bodily part as well as the mind factors, and then both. ඉතල ධම්මානුපස්සීව වියන්නේ දැන් වය ධම්මා සමුදය වය ධම්මානුපස්සීව. ඒකත් කිව්වනේ. Oh, අත්ති කායෝතිවා 50 සති පච්චුපට්ඨිතා. අත්ති කායෝතිවා 50 ඔහුට අත්ති කාය මෙත ඔහුට තේරෙනවා මේ කයේ හොඳටම සතිය තියාගෙන ඉන්නකොට සති පච්චුපට්ඨිතා හොති පිහිටලා තියෙනවා. so හොඳටම මේ කයේ සතිය පිහිටලා he තියෙනවා. understands there is the body and the sati is well established in that. ඔව්. ඒතකොට යාවදේව ඥානමත්තාය. ඔහුගේ සිත යාවදේව යම් තාක්කල් පිහිටලා තියෙනවා නම් ඒ තාක්කල් ඥානමත්තාය. ඒත් ඔහුට පිහිටනවා මේ ආරියෂ්ඨාංග මාර්ගය ඇති වෙනවා. So to the extent the mind, the sati is established there, that means the mind is established in that also, and to the extent it's established, to that extent the Eightfold Noble Path is working. ඒ විදිහටම පටිසතිමත්තාය. And also සතිය හොඳට පිහිටවගෙන ඉන්නකොට to that level means the sati is getting established on top of sati. අනිසිතෝච හිස් නැහැ. ඔහුට අර වටා පිටාව කෙලෙස් වෙන්නේ නැහැ. නීවරණ වලින් අයින් වෙලා කියන එක අනිසිත. So Rokam said the anisito is like he's not empty or vain, and අපි නීවරණ එක්ක ඉන්නකොට පිළිච්ච අය. oh, දැන් පිළිලා නැහැ. නීවරණ අයින් වෙලා So ඉන්නේ. මිශ්‍ර නැහැ මොනවාක්. Rokam says it's like not mixed up. In English this word they translate as independent. Rokam says it's normally we work always with all kind of defilements or what is happening to us, the experience is mixed up with defilements. So here this word anisito means you are free from these defilements that are normally happening. දැන් නීවරණයන් එන්නේ Especially the hindrances. හොඳටම සතිය පිහිටලා තියෙනවා. So the mind is very well established with sati and free from hindrances. දැන් ධ්‍යාන මට්ටමක් නන් නෙවෙයි. But this is not talking about an absorption level. ඔව්. නැතිකින්දි ලෝකේ උපාදීති. මේ ලෝකේ කිසියම් දෙයක් මෙතන ආස්වාද ප්‍රාසාද ලෝකේ කියන්නේ නැතිකින්දි ලෝකේ උපාදීති. එතන මේ
මේ ආස්වාද ප්‍රාසාද එකක්වත් උපාදාන වශයෙන් අරගන්නේ. And here, then he's independent, not clinging to anything in the world. That's how they usually translate it. So Lokam says here, especially the clinging is referring or holding on to or grasping after it. That applies even to the breath itself. Oh. So even the breath itself is never like clung to or grasped. ඔය එකක්වත් ඒකට මේ තණ්හාවෙන් හෝ දිට්ඨියෙන් හෝ මාන්නේ ඒ ආස්වාද ප්‍රාසාද එකක්වත් අල්ලලා නැහැ. So the in and out breath is not clung to through craving, neither by craving nor by conceit nor by ways. ඒවම්පිකෝ භික්ඛවේ භික්ඛු කායේ කායානුපස්සන එන්න කායානුපස්සනාව So this is හදාගන්න ක්‍රමය. how a monk dwells contemplating the body in body. The conclusion given in the English ඔව් translation. බලන්න කොච්චර ලස්සනට හැලපෙන දෙයක් පස්සේ මෙහෙත් බිහික්කු කියන්න පුහුණු කරන්න. පුහුණු කරනවා. So here when we say bhikkhu, it means the practitioner really. ඔව් පාඩේ. ඉතින් දැන් මේ වගේ තීදි මේ උස්ම මෙහෙන් ගන්නවා. මම ඉතින් දැන් ඒකෙත් කියනවා විනීත පරිවර්ත එක ගන්න කැමති නෑ. ඒ කමන්නේ මම ඒක මේ උස්ම කියන එක මේ ක්‍රමේ අරලා උස්ම ටික ගන්න ප්‍රාණයාම ක්‍රමේ. ඒතකොට උස්ම ගන්න මේ නාසයෙන් නෙවෙයි. ඔව්. ගුද මාර්ගේ. ගුද කියන්නේ අපි ටොයිලට් යන්නේ. I hear it. එහෙන් උස්ම ගන්න පුරුදු කරනවා. So Lokan says actually when you that because he said we practice this controlled breathing. So when you do that one, you actually train not to breathe through your nose but through your anus. ඔව් මට ඊයේ පිටත කවද කෙනෙක් පෙන්නුවා මේ එංගලන්තේ නෝනා කෙනෙක් මෞලිය හදලා මෞලිය පුරුදු කරලා. What is Mauli? මෞලිය කියලා කියන්නේ ඔව් නෞලිය. අර්ධ මෞලිය. ඒ මෞලියයි අර්ධ මෞලියයි හදනවා. අර්ධ මෞලිය තමයි ඉස්සෙල්ලා හදන්නේ. මේ මමත් මේවා කරලා එපා වෙලා මේකට ආපු එක්කෙනෙක්. ඒ නිසා මේ කියා දෙන්න පුළුවන්. So because I have trained those things before, I can do that. I can give. Mauli, is it the what they call bellows? එක පැත්තක් ආමාසේ පුරුදු කරනවා. ඔක්කොම බොකු බඩ ටික එක පැත්තකට ගන්නවා. ඔව්. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත පුරුදු කරනවා. මෞලිය. ඊට අර්ධ මෞලිය පුරුදු කරලා දෙපැත්ත මෞලිය පුරුදු කරන එක පාට බඩ මෙහෙම තද කරලා මෙහෙම ඉරක් වගේ හදනවා ওই කාන්ත. දැන් මට බෑ මම ඉතින් දැන් නා. These days I can't do that, but I used to do that, and it was so he says like you training little by little for one side and other side. Once you have mastered that, you can move it, and it's like it looks like a ridge going from your sternum all the way down. So you have like a ridge of muscles there. ඔව් දැන් එතකොට ඒ විදිහට පුරුදු දැන් මෞලිය හොඳට පුරුදු වෙන්නේ. ඒ මෞලිය හොඳට පුරුදු වුණාම රෙදි කෑල්ලක් ගන්නවා. ඒ රෙදි කෑල්ල අරගෙන එළඟි තෙල් වලින් එළඟි තෙල් බොගවනවා. ඒක ගිලිනවා. So after you train this, like master this, they take strip of cloth, you soak it well in එළඟි තෙල්. in ghee and swallow it, and then like pull it out also. ඒ ගිලින ගමම මේ පැත්තෙන් එක ගන්නවා. ඔව්. දැන් නෑ වගත It goes all the way through, and මට නම් ආසාද ප්‍රාසාද අරන්න කවුරුත් උගන්වන්න දෙපා. so Lokam says he knows all these things because he has done them long time ago already. So please these all kinds of breathing techniques, like he's ask from like not trying to teach him about those things. ඔව් ඒකට උස්ම ගන්න මේ විදිහට තමයි නාහේ වහල්. So then you like close off the nose and breathe through other things. ඉතින් දැන් බලන්න ඊට පස්සේ මේක මේ එක ක්‍රම වලට යෝගියෝ මේ එක අර බුදුහාමුදුරුවෝ සිහානාද කතාව ඔව් තියෙනවා. එකද? ඔව් තියෙනවා. එපා කිව්වේ වන්නේ. ඒක ස්වභාවික උස්ම නෙවෙයි. මේ වගේ. ඔව්.
No, because I think it's in the Sihanada Sutta, there is some suttas talk when the Buddha was not enlightened, how he was doing all kind of practices, and one of them was stopping the breath, and then it says how he was breathing through different parts. So this is like the Bodhisattva was doing all these practices also, but in the end he realized this is not the way. So no anatta in that. Oh. දිගාලක් ගිලින්නේ. ඒක බඩවැල් වල ගිහිලා. So really Lokan says the straight you swallow is it needs to be long enough, and it goes all the way from your mouth up to your anus, and then you like do up and down. But I don't need Some people actually swallow wires. ඉතිල්ලා Wires. ඒ අර්ධමවුලිය ආදන වයර් එකක් ගිහලා ඒ වයර් එකෙන් ඔක්කො ඉතිල්ලා වතුර බොනවා ලීටර් 4ක් විතර. But first you need to master this. ලීටර් 3ක් විතර බොනවා. In Czech it's called like blacksmith's bellow technique, this stomach doing. So anyway, so you need to master this, and before swallowing the wire, you need to drink about 4 liters of water. And then on after drinking the 4 liters of water, then you swallow the wire. So then after that you take everything out. Everything goes out. There is nothing left there. I think what Logan was talking about, there's like build up of some kind of plaque in the stomach and intestines. Yeah. So you take all this out. So then you train the stomach doing this way and that way, like alien face kind of stomach. New Zealand, Dr. Kenek Kawa. When I was about 20, I was like learning languages or something. There was this doctor from New Zealand. Real doctor, like medical doctor. ඇත්ත දොස්තර කෙනෙක්. ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ අවුරුදු 3000ක් මේ ක්‍රමේ පරණයි. Oh. ඉතින් මාත් ඉගෙන ගත්තා. So he said there is this like 3,000 or more. This technique is 3,000 years old or something. And so Lokamdo was interested in that and learned that. Itakote mahana wala. So mahana. Sumatipa hamdu benne nanda. Ne mahana ne tiyaliyandu kya. Udaw So I asked whether Okam was not scolded for learning this, but he was told by Bante Siva it's okay, that might be helpful. So it was, so Okam learned that. Not only that, there were other things, quite a number of other things. So I am able to believe that it is possible to do it that way because I have done it myself. But the Buddha said, don't do this, this is not the way. This technique is he abandoned and what is there? We explain in the scriptures is the way of samatha and vipassana. Tranquility and so tomorrow we can have a look at the in and out breathing, sati sutta. May you be well and happy. Now it's the time. This was a really nice one. Okay. Like a violin. Wow. How did you start? Whose is that?